I'm on the quest to find the best biryani in Singapore and இன்னைக்கு நம்ம Ambur Star Biryaniக்கு வந்திருக்கோம். ஏன்னா நிறைய பேர் ப்ரோ நீங்க Ambur Star Biryani ட்ரை பண்ணியே ஆகணும்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து அடைச்சு நவுத்திட்டு இருக்கீங்க. I've never tried Ambur Star Biryani before and this is going to be my first time. So let's see whether this Ambur Star Biryani it's really worth the hype. நீங்க அவ்வளோ கமெண்ட்ஸ்லாம் போட்டு தாக்குறீங்கன்னு அந்த அளவுக்கு இது ஒர்த்தா இருக்குமா? வாங்க let's go in and have a good biryani. இது வந்து ஸ்வீட்டா பிரெட் ஆகும். ஓகே ஓகே பிரியாணி வந்துருச்சு. ஓகே தேங்க்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த பிரியாணி கம்ஸ். குவைட் அ பிக் மவுண்டன். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கத்திரிக்காய் பச்சடி, ரைத்தா, ஸ்வீட்டு கொடுத்துட்டாங்க. ஸ்வீட் வந்து பிரெட் அல்வா. கலர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, பட் திஸ் இஸ் த ரைஸ். ஸோ let's see how much of rice and pieces are there. கொஞ்சம் ரைஸ் வந்து இங்கே கொஞ்சம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுவோம். The fragrance is very good. You can actually smell the rice very well. And then you have one bone piece over here, another piece. Okay, let's put the piece at the side so we know how much of pieces are there. Right, another piece and another piece. It's just rice. Okay, so actually when you look at the rice quantity, you can show, right, you can see like inga vandu or thattu irukku. So this is the rice. Okay, thanks. Lime in soda. Okay, so you can see the quantity of the rice. I mean it fits two small eaters. And for the bone, you want to come for the meat vandu you have this one piece, there's two piece, there's three piece. These are the ribs, and then you have 4 pieces. I would say 4 small pieces of mutton. So if you the quantity, the meat to rice ratio is actually small. Yep. So yes, the wife கொடுத்துருவோம். So firstly, okay, the smell of it அருமையாக இருக்குது. இருங்க அந்த தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன். Smell wise, fragrance is good. Rice very fluffy. The rice consistency is very well done. The rice is very soft and fluffy. Okay. Lemon soup. Okay, so let's try the rice. The flavors of the rice are good. On the spicier side, then the mutton, okay, like ரெண்டு bone கொடுத்துருக்காங்க. Then the piece is pretty small, but let's see how is it cooked. Got a bit of the ribs. The mutton is quite soft. It has the flavors of the biryani on the mutton. There's a bit of gaminess as well, which I like. And rice order. Wow, the biryani rice is really good. I love the rice. Then let's try with the இங்கே கிரேவிலாம் கொடுக்கல. ஸோ ஜஸ்ட் கிவ் திஸ் கத்திரிக்காய் பச்சடி. கத்திரிக்காய் பச்சடி இஸ் வெரி நைஸ். அண்ட் தென் வென் யூ மிக்ஸ் இட் டுகெதர் வித் த ரைஸ், வாவ், த கத்திரிக்காய் பச்சடி இஸ் குட். தி ரைத்தா இஸ் ஆல்சோ பிரிட்டி குட். ஸோ இதில் வந்து கிரேவி கொடுக்கல. ஜஸ்ட் கிவ் திஸ் டு அக்கம்பனிமெண்ட் விச் ஐ திங்க் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி very well done. Because in terms of the biryani, like usually when the biryani வந்து gravy இல்லாம தான் சாப்பிடுவேன். So it's good that they didn't give a gravy. I mean they have confidence in their rice that you don't need the gravy at all. But the katrika pachadi and the rice and the meat and all, perfect combination. Wow. So இந்த மாதிரி தூளாங்க கொடுத்துருக்காங்க. Does it come out? It's going to be a fight. Sadly, it doesn't want to come out. Doesn't come out, but yes. Honestly, I felt it's a very good biryani, but enna ore or setback enna the pieces are less. So when you look at the mutton biryani, right, here you get a bone irukku,
and then you get a ribs, actually a ribs, but இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா a lot of fats. So people who don't eat fats, they most likely are not going to eat this piece. And then என் wife வந்து 2 சின்ன துண்டு பீஸ் போட்டிருந்தேன். அந்த மீட் மட்டும் தான் வந்து there's a lack in quantity, but I love the rice. I love the accompaniments. In terms of flavor, the rice probably the best I've tried so far. So நம்ம 4 கடை ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம், இந்த 5வது கடை, and this was the best flavors for the rice. If you're looking just mainly on flavors, the rice, this is probably the best. Just that whole experience of the biryani. So actually நம்ம வந்து அந்த ஸ்கோர்லாம் போட்டுட்டோம். Just the only thing that the biryani is good, but it's lacking on the meat. Meat மட்டும் portions போட்டுருந்தாங்க நல்லா, this would have been the top. Like it lost a lot of points because of the meat, and otherwise it's actually a very good plate of biryani. நான் ஸ்கோர்ஸை அப்புறமே வெளியே போயிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கோர்ஸாக வந்து நான் சொல்கிறேன். Let me enjoy this awesome biryani. I mean, if you are looking for a biryani that's really good, this is definitely it. It's really good. And also they have this bread halwa. Bread halwa கொடுத்துருந்தாங்க. So it's a very unique color for a bread halwa. And the bread halwa is really good as well. So it's not only the biryani, even the accompaniment together with the bread halwa is good. But price wise, this is $15. So plus tax is $16.50. So this is the most expensive biryani I've tried in the city so far. I finally tried Ambur Star Biryani, and to whoever who told me come and try it, thank you very much. Unmele, it was actually a very good plate of biryani. When it comes to just that plate of biryani itself, I think it's the best that I've tried. I mean, I've tried 5. This is the 5th episode. So 4 other biryanis I tried பண்ணிட்டேன், and this I felt in terms of just the biryani alone, the flavors were on point. It was probably the best. But when it comes to rating, biryani ingradhu na solra mari is a whole experience. We are not just talking about the taste of the biryani, we are also talking about how the whole experience of having the biryani was. And for rice, I would give it a 14 out of 15. Why? Simply because the rice was absolutely phenomenal. Like one of the best rice I've tried. உண்மையிலே சூப்பராக இருந்தது. மீட்டில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி உள்ளே சொல்லியிருப்பேன், it lost a lot of points. It only got a 10 out of 15 because the rice portions were good, but the meat portions very small. 2 boneless pieces and then 2 was with bone, and it was very small. உண்மையிலே வந்து அந்த குவான்டிட்டிக்கும் அந்த மீட்டுக்கும் வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் இருந்தது. மசாலா on point again, 14 out of 15. Very good masala, சூப்பராக இருந்தது. Cleanliness and comfort, I give it a 8 out of 10. I mean, it's clean, it was comfortable, but of course, the chairs and all, I think it could have been better. And atmosphere wise, 3 out of 5 because உள்ள கொஞ்சம் plain-ஆக இருந்த மாதிரி இருந்தது. Very simple, like not that very extravagant setup like, you know, like Iro Amma mess or like Ramnath Poni mess. So it was just normal, 3 out of 5. But என்னன்னா, it was very quiet. யாருமே இல்லை, a quiet experience. Then in terms of speed, 5 out of 5. இம்மிடியேட்டாக வந்து சாப்பிட்ற வந்து it came immediately. So it was good. வந்தோம், ஆர்டர் பண்ணோம், இம்மிடியேட்டாக வந்துருச்சு. It was good. Staff attitude, 4 out of 5. Friendly staff, very attentive. Like I turned around just to look at the shop, and then someone came and yes sir. So it's like ரொம்ப attentive-ஆக இருக்காங்க. But maybe that's also because we were the only ones in the shop, so they could observe us very fast. So I give it a 4 out of 5. Price wise, this is where is the sticking point of it is 15 வெள்ளி, $15 plus a service charge of 10%. So it's $16.50. So $16.50க்கு பார்த்தீங்கன்னா the price-க்கு வந்து it gets a 4 out of 10. It's the priciest biryani we have tried so far, and like I felt that $15க்கு கொஞ்சம் மீட்டு கூட போட்டிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். 16.50க்கு கூடவே நம்ம மீட் போட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து I felt, and because of that value it has only scored 14 out of 20. It's a good biryani, ambience and all is good, but just that price and that portion was what was a sticking point. But மீட்டை மட்டும் தாராளமாக கொடுத்திருந்தாங்கன்னா this would have been a totally different rating altogether. It would have been number 1 because it has scored 76 out of 100, and it has lost out points for the meat, it has lost out points for the price and value. I mean, meatனால அந்த value drop ஆயிடுச்சு. So if the meat was good, it would have increased the score for the meat and also scored for the value, and it would have been overtaken everyone else and been on the number 1 spot. But nonetheless, it's still a very good plate of biryani. If you think that $16.50 is affordable and you would like to come and try it, please come and try.
சூப்பரான பிரியாணி. வேறு எந்த பிரியாணி ஓகே, நிறைய பேர் வந்து குத்துறார்னு சொல்கிறீங்க. அடுத்த எபிசோடில் குத்துறார் தான். நான் குத்துறாருக்கு போகிறேன், ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ அது கன்ஃபார்மு. குத்துறாரை தவிர்த்து வேறு என்னென்ன பிரியாணி நான் ரிவ்யூ பண்ணாதது இந்த எபிசோடில் வரணும் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. I will review it. I'll see you in the next episode. Bye.